very much for this opportunity. Wait, let me just put it on full screen. Yeah, okay. So firstly, thank you all for attending this, and Professor Olena, thank you very much for giving me this opportunity. It is actually, it ties in very well to our central concerns on various matters. So just briefly, I would not be giving too much, I wouldn't waste your time too much on my personal background, but the main background here is essentially I'm a geologist, and my interest is very varied essentially. And one of the concerns for us is environmental pollutions, and that is actually joined in with what I do. So I'm very heavily into oil and gas and mining, and it is actually tied in with that industry, as you know, currently with the green revolution. I'm sorry, but it's too much information. Sorry. Yeah, I'd like you to be not so quick in your speech, please. And Okay. please let me translate just a bit, okay? Thank you. Yes. Sorry. Thank you. Я не буду дуже довго занурюватись глибоко в тему, тому що будуть у нас практичні заняття. Хочеться сказати, що зараз ми будемо сконцентровані в основному на забрудненні різними забруднювачами ґрунту. І це та тема, яка нас дуже зараз цікавить. So please, you may proceed. Yes. Basically, this whole project is essentially centered at identifying heavy metal pollution in Ukraine as a result of what's going on there, and using the technology of Raman spectroscopy. Наш проєкт зосереджено на тому, щоб визначати забруднення українських земель внаслідок війни важкими металами за допомогою романовського методу спектроскопії. Well, this is the first slide, and it just literally lays out essentially what is the problem, and it's not just in Ukraine, actually, it's world over. So essentially, heavy metals, how they are actually why are they dangerous? So they're dangerous because any increase in the concentration or above the normal standards can have actual health effect, not only onto humans, but also to plants and to animals. Отже, що є проблемою, це те, що забруднення важкими металами, і це проблема не тільки України, але коли багато важких металів попадають в ґрунт, це є дуже небезпечно і не тільки для здоров'я людей, але й для здоров'я рослин і здоров'я тварин. So two of the elements that I've mentioned here, which are lead and arsenic, are very commonly, I'm sure many of you would be aware of, that they can be quite poisonous to human beings. So, yeah. Хотілося б сказати, що два важких метали, які ми знаходимо в ґрунті, особливо небезпечні для людей, це миш'як та свинець. I'll go to the next slide. Sorry. So I'm just trying to see how I go to the next slide. Oh, sorry, technical glitch here. I'm just trying to see how I go to the next slide here. Oh, yes, okay. So this is just a cartoon again. This is from the internet. It's not my work. So in yellow here are the heavy metals. The arrows here, they show the heavy metals. And in the purple or lilac color, you've got the normal sediment. So let's say there is a city and you've got, some sort of production going on or mining, etc. The actual heavy metals would leach into the water and therefore, permeate through the soil to literally everywhere possible. Отже, якщо ви бачите картинку, це не моя картинка, я взяла її з інтернету. Ви бачите місто, і це шляхи забруднення важкими металами через з міста. Жовтим показано це протікання важких металів, у фіолетовому це різні інші осади. This is just to show you what should be the end result of any project that I have in mind, in terms of evaluating
what is the toxicity. So in this particular map, it's about the US, as you can recognize. They have measured the spatial distribution of lead concentration. Мгм. Отже, це я на цьому слайді я покажу вам, що є фінальним результатом нашої роботи. Як ви бачите, це карта США, і це показники забруднення свинцем. So what happens here is somebody must have gone through different places and taken some soil samples, come back to the labs, analyzed it, and then found the toxicity or the concentration level, and then they have mapped it over the United States. One thing that is very important is to understand that this may look quite dangerous for all this eastern coast and very nice in Florida and Montana. Що хотілося б сказати, це хтось з наших працівників поїхав по всій території США, зробив забори ґрунту на проби, потім привіз їх в лабораторію, де відбувся аналіз, і потім результати аналізу відповідно до взятих зразків були розташовані на карті. Як ви бачите, дуже складна ситуація на північному сході країни і досить гарна, нормальна ситуація у Флориді, і там трошки північніше теж нормальні ґрунти. Yeah, so basically what we have to be careful when we interpret these maps, because the blue area might simply be that people have not been able to get the data there. So that is something that we have to understand, that to have something like that, you need a really dense network of data points. Треба бути дуже акуратним з інтерпретацією результатів даної карти, тому що дуже часто голубі показники – це просто ті показники, де ми не змогли взяти проби ґрунту. Sorry, I'll move this screen here. Basically, this is just to show the workflow, that before we even start to think as to what the resolution of the problem is in terms of contaminated soil, the very first step is to have soil sampling and understanding what is the problem before we come to the solution. Отже, основним тим, що ми повинні зрозуміти, це чим забруднена земля, щоб боротися з цим забрудненням. Here you have just to show that what are the common elements or metals that we are interested in, or which can be quite dangerous. Antimony, arsenic, barium, beryllium, cadmium, and so on and so forth. It's just a slide to show you that okay, these are the culprits, and we need to actually measure their concentrations and relative concentrations essentially, and keep an eye out. На цьому слайді показані саме ті метали, які можуть бути знайдені в ґрунтах, і ті метали, які визивають найбільше занепокоєння і за якими ми повинні слідкувати. Це і миш'як, і сурьма, і берилій, кадміум, хром та інші. And on the left side here, you can see one of the methods is basically the person's got a portable PXRF, and the person, whoever it is taking a point reading at that point, at that place. Зліва ви можете побачити один з методів, це PXRF-аналіз і агрегат, яким зроблять виміри безпосередньо на місці. Well, that's just to show one picture of the horrible pond here. Now, there are various methods through which we can actually quantify the concentrations of the heavy metals or literally any element within soil. And Professor Olena has already done brilliant work using PXRF. Here, I'm going to present something which is called Raman spectroscopy in the West. However, it's also known as combination scattering in the Eastern European areas. Я би вам уже вчора представили метод аналізу за допомогою PXRF технології. Сьогодні я хочу розповісти про технологію раманської спектрографії. The entire method depends on the behavior of light, and it was discovered by Professor Raman and his colleague Krishnan. However, it was actually proposed and predicted by Smeakow.
Мгм. Цей метод був розроблений індійським вченим Романом та його колегою Крішнаним, і він заснований на поведінці світла. Sorry. Yes. So this is just a very simple diagram actually to show how light behaves. So in the green here, you've got incident light which falls on one of the samples, and when light falls on sample, it is actually either scattered or it's absorbed, and this is the behavior which forms the principle of Raman spectroscopy. Отже, принцип романської спектрографії полягає в тому, що коли світло попадає на зразок, воно певним чином від нього відбивається, і відбиток цього світла може бути виміряний і вивчений відповідним чином. Now the scattered light, which is this bit here, it can behave in two ways. One is that the energy or the frequency of the scattered light is the same as that of incident light. Отже, це вибачте, світло може поводитися двома різними способами. І першим способом є це те, коли довжина хвилі відбитого світла не відрізняється від тої, що від падаючої хвилі. And this particular kind of scattering is called Rayleigh scattering. And this is most of the light that is incident is Rayleigh scattered. І ця різновидність світла називається релейським світлом. І треба сказати, що це основним є релеївське світло, є відбивання релеївського світла є основним типом відбивання. Now the bit that we're interested in is called Raman scattering or Raman-Stokes scattering. What happens in that is that when the light falls on an object, then the tiny fraction of that light is actually scattered with a frequency which is slightly different from the incident light. В нашому виді дослідів нас цікавить романівське відбивання. Це такий спосіб, це другий взагалі спосіб відбивання світла, коли світло попадає на зразок і воно відбувається з деякою зміною частоти хвилі. So out of a million, particles, probably one would be scattered in a Raman way. And this is shown here. It's a very good demonstration. I've taken it off the web, but I think it's a very brilliant demonstration. So what you've got is clear water on the top slide, the green one on the top. And then when you point a laser at it and you look with the Raman, you get a spectrum of that. All you see is just a green light. Лише одна частка на мільйон буде мати відбивання зі зміною частоти хвилі, яка нас цікавить. І ось цей приклад, який показано на картинці, дуже явно це демонструє, що на першому ми маємо звичайний вид відбивання світла, і ви бачите зелену лінію. So, but when you block the green light, then all you can see is a very faint, extremely faint red light. And that is actually Raman scattered. So most of it is green, when you see a tiny fraction, which is red. Але коли ви блокуєте зелене світло, ви можете побачити дуже тоненьку червону лінію. Це і є саме той спектр світла, який нас цікавить. Okay, so sorry, I need to move this somehow. I'm not able to. Okay, yes. So on the left side here, you've got the spectrum of the light, of the normal light, and on the right side, you've got, when you block that light, then you've got the very nice red spectrum on the right side here. It's just a way how graphs look like when you're looking at something and using Raman spectroscopy. Якщо ви подивитесь зліва, це звичайний спектр,
А на графіку справа це раманівський спектр, це коли ви блокуєте зелене світло і бачите то, що відбувається в рамановському спектрографі. Okay, so basically, most of the scattered light, it passes through the sample without doing anything at all. And it's only that one tiny bit that gives you that particular spectrum. Or here you have a spectrum of olivine, which you can see very clearly. However, one thing is very important to remember, that the wavelength at which you can see the spectrum is dependent on the frequency of the laser which is used. Угу. Як я вже сказала, лише одна частка на мільйон буде давати нам той спектр, котрий нам потрібний. Але що дуже важливо, що довжина хвилі цього відбитого спектру, цього відбитого світла буде залежати від типу лазера, який ви використовуєте для підсвітлення. This is just to show you that what we would be proposing to use is an enhanced way of, it's not pure Raman spectroscopy, but it is basically you enhance the signature of the spectrum using different methods. I wouldn't go very much into detail here, but what you can see here is on the right side you've got different samples of the soil. And on the left side, you have the Raman spectrum of the different components of that particular soil. So every peak has got, that is signature for a particular mineral. Що б я хотіла показати на цьому слайді, це не зовсім чистому виді раманівська спектрографія, це трошки вдосконалений вигляд, але все одно основний принцип зберігається тим самим. Якщо ви подивитесь зліва, це фотографії тих зразків ґрунту, які взяті, а зліва на графіку показано ті частки, які показує раманівський спектрограф. I think I'll probably want to skip this one. Okay, once you've got the actual spectrum of something, of any mineral or whatever, then you can have different levels or amplitudes at which you can create that spectrum. So here you have one in the red, one in green, one in blue, and then you can evaluate that one on top, integrated spectrum, you can evaluate that for a particular mineral. So, just first this. Коли ви отримуєте результати спектрографії, ви побачите різні градації, і потім відповідно до цих шкал, ви можете вже визначити, який матеріал, з якого матеріалу, які вкраплення включаються в вашу пробу. And here you have got an integrated signal with different minerals. On the left side, you've got quartz, you've got feldspar, you've got calcite, and so on and so forth. And then on the right side, you've got the shifted Raman difference spectrum. So essentially what one does is you've got an integrated spectrum, and then you've got differentiated spectrum, and you have various kinds, and then you get all that integrated data before you actually arrive to a conclusion. Отже, справа ви бачите зразки пробу ґрунту і загальний спектр, який видається всіми її складниками. Це ви можете побачити там кварц, гетит, гематит, кальцит і так далі. А зправа це вже розрізнений графік, той, що ви бачите на рамановській спектрографії, і які показники кожен з цих складових показує в спектрі. Okay. So now this is an example from China, and a very, very good example actually. They were evaluating sediment pollution, heavy metal sediment pollution in this area, and the common metals that they were using were aluminium, copper, and chromium. Отже, це дуже гарний приклад з Китаю, де оцінювалися вміст в ґрунті алюмінію, міді та хрому. This is just to show what the reflectance spectrum of aluminium looked like after they had taken the sample. The sampling method for Raman is quite simple. You just take the sample, but you have to actually have point data
as to all the surrounding information. Hence, even though the actual method of getting the sample is simple, the factors that influence that particular point need to be noted in the field. So, sorry, first this one. Yeah. Угу. Це показники по спектрографії по алюмінію. Важливо пам'ятати, що ви повинні прив'язувати конкретну пробу ґрунту до тої місцевості, де її було взято. So in this one, after they had collected the soil, then they had measured, different reflectance spectrum of those minerals. This one is for aluminium, and next ones I'll just go through. You can see this is copper. So these are different soil samples, and you can see that the average shape of that spectrum is actually quite similar for that particular element. This one is for chromium. Тобто і це показники по зразкам в різних пробах, але ви бачите, що практично краї вони показують однакове положення. And this is just, they have put the Pearson's coefficient, which is, I'll just skip that for now, but here you have integrated spectrum of various samples. Yeah. А от на цьому слайді ви бачите інтегровані показники по різним, з різних проб. And now I'll take a little time for this one. What happens is, why does it mean that every, let's say there's a sample and it has got, it is enriched in copper. So every soil sample that you will have, and which is enriched in copper, would have the same shape of the spectrum. And that's how we know that a copper enriched soil should look like this. However, to arrive at that point, you need hundreds and hundreds of samples to identify the actual spectrum. And actually this slide here shows the first derivative, which means you have, how can I explain that? Basically, it is an integrated spectrum, but further processed and of those soils. Yeah. Ви повинні розуміти, що це інтегрований слайд з інтегрованими показниками, але для того, щоб визначити, наприклад, показники міді в якомусь конкретному прикладі, в конкретному зразку, треба взяти дуже багато інших зразків, щоб зрозуміти їх і порівняти з тим конкретним зразком, який у вас є. So I'm trying to think as to how I can explain this better. So basically, the characteristic of the soil or any sample, it doesn't have to be just soil, even water or drugs or so on and so forth. They have a very special fingerprint, or they've got every soil sample would have a very special fingerprint if it is enriched in something. Хотілося б сказати, що ви можете брати будь-який матеріал, не тільки ґрунт, це може бути все, що завгодно, вода, ліки, органічна речовина, але кожна з речовин, кожен екземпляр буде мати свій особливий спектральний відбиток. So in this slide here, after measuring those aluminium, copper, and chromium concentrations, they were mapped along, on those locations, and then you can see actually which one of those locations are need what kind of land remediation methods. Отже, на цій карті було нанесено показники з тих зразків китайських, що були взяті, і в кінці кінців було обрано метод ремедіації ґрунту, який був необхідний. So for instance, on the left side here, let's say you have 50 samples. Each of those samples show this and the special signature for aluminium and copper or whatever. Then you can, grade those, say like, okay, the levels are highly poisonous. So that's shown in red. They're not that poisonous, they are shown in blues and purples. And then you have a spatial understanding of actually, what is the picture of that area.
Угу. Отже, ви коли взяли проби ґрунту, ну скажімо, там було взято 50 проб ґрунтів, і ви розумієте, що показники алюмінію дуже високі, тоді ви вмісту алюмінію в цих пробах дуже високі, вони не голубі, не фіолетові, а вони навіть червоні. Тоді ви розумієте, що потрібно робити. So just to sum up everything, the first thing is that when you are collecting the samples, any sample for Raman spectroscopy, the method depends on its classic or very unique fingerprint. And you need to have that in your library of data set to identify. So for instance, any mineral, let's say arsenic, so you need to know what that spectrum looks like, so that when you've got your own sample, then you can identify it. Отже, що б хотілося б сказати, якщо ви при зборі зразків ґрунту і їх тестуванні на вміст якогось матеріалу, ви повинні знати, який цей матеріал дає відбиток в спектрі. Тоді ви зможете визначити, чи є він присутній він в зразку, чи ні. So Raman spectroscopy or its enhanced methods are extremely efficient methods of identifying any form of heavy metal pollutants within any sample, literally, because one, it doesn't take time to prepare the sample. So most cases you just get the sample. You need to have the point readings. That's why that's one thing. Even though you can just pick up a sample from somewhere and bring it back home. But you need the results need to take into account the point measurements at that location. Важливо знати, що романська спектрографія є дуже ефективним методом визначення важких металів в зразках. Ви можете визначити їх в будь-якому взагалі зразку, чого завгодно, що ви можете принести, це може бути що завгодно. And if you need to mix the sample, let's say it's a rock, for instance, or rocky kind of gritty kind of stuff, then you can just use water to dilute it and get it evenly dispersed. Water, as I've mentioned on the slide, has a very weak scatter, so it doesn't interfere with the spectrum. And also it has got a wide variety of signals with specific fingerprints. Отже, але якщо ваш зразок дуже великий, ви можете взяти часточку, його розтворити водою. Вода може використовуватися в романському методі в цьому, тому що, як показано на слайді, вона є дуже погано відбиває, дуже слабко відбиває світло. Yes, and the fact that Raman is applicable to measuring molecule bondings between carbon and carbon, which actually means that you literally can get any number of samples or variety of materials to investigate. So this is very important, because that doesn't work very well with, let's say, XRD. So this is quite important in terms of identifying a wide range of target minerals through Raman. Романська спектрографія визначає дуже багато видів мінералів, тобто вам повинно лише знати їх відбиток, який вони дають, і в порівнянні з іншими методами вона більш точна і може визначити набагато більшу кількість різних речовин. That's actually the last slide, but I would like to say one thing. I've literally come back from a similar field work, and we found uranium enrichment in a particular area, and this means quite a lot for the mining site, essentially. So this is again use of field methods, coming back and then doing lab methods to evaluate the enrichment of any mineral in a particular soil. But thank you very much for your time. Це був останній слайд, але ще я хотілося б повернутися до першого слайду. На цій фотографії показано фото індустріальної зони, де були знайдені залишки урану, вмісту урану. І саме романівська спектрографія допомогла визначити, що в цій зоні є враження цим важким металом. Дякую за увагу. Thank you.
Thank you, dear Vishti. Thank you for your very informative speech. It was very interesting for all of us to listen about that method, very interesting results. And I hope we also can use that for soil sampling and for soil analysis, our soils from Kherson. So you are welcome to come to Sumy. And I hope you can really meet face-to-face all our participants, all our trainees. And, шановні учасники, як ви знаєте, доктор Діпті Біршт приїжджає до нас наступного тижня. Ви зможете більш з нею детально поспілкуватися, поставити запитання, якщо у вас буде. Вона також є фахівцем з аерокосмічної зйомки. Зокрема, як ви бачили вже по програмі, її тема її доповіді і практичного заняття буде якраз стосуватися аерокосмічної зйомки. Але якщо за вас є запитання про Роман спектрометрії, ви можете їх поставити зараз в прямому ефірі. Якщо ні, то ми маємо зараз перерву на відпочинок 20 хвилин, навіть більше. Олена, Одне питання можна? Да. Це валові концентрації металів визначаються при цьому методі? One question is that are there net involvements of metals in example, or just? Sorry, do I understand it correctly? Are you asking about the concentration? Yes. Does this method shows net concentrations? Okay, no, actually what happens is that you have to have a benchmark. So let's say we take a soil which has absolutely normal benchmarks, or we measure the benchmarks or concentration before and say, okay, this is a normal concentration of copper or aluminium or chromium, whatever. And then we take another soil and we artificially enrich it with different concentrations of the said minerals. So we could do small concentrations of copper and we keep on adding. And at each increment, we have the spectrum. So that at the end, when we measure the soil that we need to evaluate, we will know the concentration by comparing the spectrum at different concentrations. Отже, ми, щоб ви розуміли, ми беремо аналіз якогось ґрунту. Ми беремо чистий ґрунт, до прикладу, і хочемо виміряти концентрацію, ну, скажімо, міді в ньому. Ми будемо додавати поступово мідь в цей чистий ґрунт, і тоді ми будемо розуміти, в якій концентрації мідь дає який показник на спектрографі. Тоді, коли ми візьмемо вже забруднений ґрунт такого самого типу, ми зможемо порівняти його зразки з чистим і зрозуміти, яка концентрація металу в цьому ґрунті знаходиться. Ну, так це ми кажемо про валові, так, концентрації, валовий вміст. Is it net concentration? Is it net concentration or no? Sorry? Ви визначите ту кількість металу, яка знаходиться в ґрунті, порівнюючи з тими зразками, які вже були до цього взяті. Тобто, якщо у вас чорнозем, скажімо, да, ви хочете визначити, скільки в ньому міді. Ви б взяли чистий чорнозем без вмісту міді і потихеньку почали в нього мідь додавати 10%, 20, 30, 40 і так далі. І зрозуміли, які ці додавання будуть показувати вам на спектрографі, скільки цю хвилю в інтенсивності на графіку. І тоді... Can I just add one comment? So I guess I know what would you like to ask. So, dear Deputy, our participant would like to ask you if Raman spectrography can measure net concentration of heavy metals or just mobile forms. Okay, both. Actually, both. It can do both. So it's okay. Okay, thank you. Ми відповіли на запитання ваше. Обидва можна і валові концентрації визначати, і мобільні концентрації. Правильно, я зрозумів, Олена.
Да, все правильно, все правильно. Так яким чином, я не зрозумів, рухливі форми можна визначити? Валові, наскільки я зрозумів, це йде наскільки я зрозумів, це йде про валові концентрації. Ну, валові концентрації не завжди будуть, скажімо, показником забруднення. Ну, я так зрозумів. Чи щось неправильно я зрозумів? Dear, can you explain in more detail how can we use Raman spectrography for measuring mobile forms? Okay, so the basic of this, the basis of this whole method is that before you actually measure your own sample, you have to create an analog. Okay, so you have to first you say, okay, I need A, B, and C minerals, which I need to compare. So you first have a rough understanding as to, okay, these are the minerals that are present, which we need to target. And then you have to artificially. Please make a pause. Yes. Отже, як вже і казали, для того, щоб визначити ці рухомі концентрації, ви повинні у вас повинен бути еталон, тобто чистий ґрунт. І цей ґрунт такий же, але забруднений тими металами, які ви хочете визначити. І тоді їх показники на графіку будуть показувати вам, яка концентрація при якому додаванні цього металу буде в порівнянні з еталонним зразком. Дякую. Це більше напівякісне. Все, добре, дякую. Thank you. Thank you. Professor Olena, I've got another conference now. Is it okay? It was Okay, lovely. thank you, dear Dipti. Thank you for joining us. Thank I you. hope you will have a safe journey to Ukraine, and we will see each other. I hope in the UK soon. Yes, I'm actually so excited. I'm looking forward to this, and I hope I'll see all of you soon. And Professor Olena, I'll see you in Britain soon. Thank you very much for your time. Have a good day. Bye-bye. 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 Okay, дякую. Шановні учасники, зараз ми маємо перерву 20 хвилин, навіть більше, навіть у нас виходить скільки? 35 хвилин до наступного спікера, тому маєте час відпочити. Добре, побачимося через 35 хвилин.